Hello everyone. Welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. So this is the lecture 1 of equilibrium. So previous sessions lo we understood a lot about thermodynamics. So akada we spoken about a system which is at a state, and if there is a change in state we refer to as the process, right? So e particular session lo we will be addressing about the processes that are reversible. So manam ee particular chapter, the whole chapter will speak about the reversible process. Okay, so oka reversible process lo there is a state that is obtained in the given system. ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఏంటంటే ఒక సిస్టమ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ఎ ఈక్విలిబ్రియం. సో based on the conditions, based on the state of the system, we can say that that particular system is at an equilibrium state. సో ఏ కండిషన్స్ ఉంటే ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉంది అని స్పెసిఫై చేస్తాం అన్న విషయాన్ని వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ అక్రాస్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. దాంతో పాటుగా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వేరియస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్. So today we are going to start with understanding about one of the simplest and basic equilibrium process, that would be physical equilibrium. So in particular session lo I am going to explain you everything about physical equilibrium. Okay, so before we start this particular session I have a small question for you. Endante, what is the boiling point of water? I know that many of you would answer it is 100 degrees Celsius, right? Do you think the boiling point of water can be changed? Sir, boiling point అనేది 100 degrees Celsius. So water అనేది 100 degrees Celsius దగ్గర మాత్రమే బాయిల్ అవుతుంది. How many of you believe in this particular concept? Or I know some of you are at a different concept. Sir, water can be boiled at lower temperatures or even higher temperatures. Is this actually true? We are going to find out in this particular session. Okay, so first thing before we understand physical equilibrium, సో నేను అన్నట్లుగా మనం ఈక్విలిబ్రియం అనేది దేనికి డిఫైన్ చేస్తున్నాం? ఒక రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో దట్ మీన్స్ ఈ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్, ఓకే, దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఫార్ a reversible process. గుర్తుపెట్టుకోండి, this is defined for a reversible process. So what happens when do I call the state of a system as equilibrium state is the question. Okay, so first we will try to understand okay, physical processes. So in particular session lo we'll be looking at various physical processes. So first we will start with understanding about the solid liquid equilibrium. అంటే విల్ లుక్ అట్ ద ఫేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. అంటే నార్మల్గా మనం ఒక వాటర్ తీసుకున్నా, ఒక ఐస్ తీసుకున్నా, సో ఐస్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాటర్ అండ్ వాటర్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఐస్. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ని మనం అది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉంది అని ఎప్పుడు చెప్తాము అన్న విషయాన్ని ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, clear? I'm going to explain it to you very clearly. Okay, so first we'll try to understand what are all the things that we are going to understand in this particular session. So first thing is, how is the equilibrium state reached in the phase transformations? అంటే ఒక సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్, లిక్విడ్ టు సాలిడ్ ఒక సిస్టమ్ అనేది ఉన్నప్పుడు అది ఇలా ఫేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఎలా గురవుతుంది, అండ్ is equilibrium attained in those phase transformations? We'll try to understand. So first thing మనకు ఒక తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, సో ఒక సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియం, I'm going to write equilibrium in this manner. Okay, solid and liquid equilibrium, and then we'll try to understand about the liquid and gas equilibrium. I'll give you examples, don't worry about it.
ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని we'll try to understand about every single process. Okay, and the third one we are going to understand is about the solid and gas equilibrium. Okay, so we'll try to understand about this three different types of equilibrium. Okay, and then after understanding this we'll try to understand about the dissolution. So dissolution జరిగేటప్పుడు కూడా అంటే మనం నార్మల్గా మీకు తెలిసినట్లయితే ఒక షుగర్ని నేను తీసుకున్నప్పుడు ఒక వాటర్లో డిజాల్వ్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ షుగర్ని వాటర్లో నాకు ఎంత కావాలో అంత నేను డిజాల్వ్ చేయలేను, కొంత మాత్రమే నేను డిజాల్వ్ చేయగలుగుతాను. సో ఎందుకు కొంత మాత్రమే డిజాల్వ్ చేయగలుగుతున్నాం? ఆఫ్టర్ దట్ వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిజాల్వ్ షుగర్ ఇన్ వాటర్, we'll try to understand in this particular session also. So we'll try to understand about the equilibrium that is related to dissolution of solutions. Okay, solution okay, dissolution. Okay, so oka category emo solids in liquids, and inkoka category emo you have gases in లిక్విడ్స్. సో ఈ రెండిటిలో మనకు ఎందుకు ఒక సాలిడ్ తీసుకున్నప్పుడు కొంత శాతం మాత్రమే ఒక పర్టికులర్ లిక్విడ్లో డిజాల్వ్ చేయగలుగుతున్నాం, అండ్ అలానే ఒక గ్యాషియస్ విషయానికి వచ్చేసరికి లిక్విడ్లో మనకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం నార్మల్గా ఆక్వాటిక్ అనిమల్స్ తీసుకున్నట్లయితే దే బ్రీత్ ఆక్సిజన్ త్రూ వాటర్. సో వాటర్లో కనుక ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా లేనట్లయితే there are lot of issues the aquatic animals will actually face. So this is increasing because of the increase in temperature of the atmosphere. So manaki earth మీద ఉన్న టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే the dissolution of the gas in the liquid is actually decreasing. ఇది ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది, what is the law that governs the dissolution of the gas in the liquid అనే విషయాన్ని కూడా ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, సో ఫస్ట్ we'll try to understand what is this solid liquid equilibrium, and then we will move on to understand one by one in this particular session. Okay, so first thing, what do you think this solid liquid equilibrium is? So నేను already చెప్పాను, I have told you very clearly that we are talking about reversible process. Okay, and one of the most important thing here is the equilibrium that you see. Okay, the equilibrium that you see. Okay, so as I told you, we are defining equilibrium in a closed container. Idu gurtupettukondi. So wherever I am talking about equilibrium, that is, you have to decide it to yourself, you have to understand that the whole process is happening in a closed container. Gurtupettukondi, I am telling it to you again, the most important condition of all this written here. So equilibrium, okay, this is defined for reversible process in closed containers. In closed containers. Idi gurtupettukondi. Okay, this is something you have to remember whole across this chapter. నేను ఎక్కడన్నా ఈక్విలిబ్రియం అన్నానంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ క్లోజ్డ్ కంటైనర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దట్ ఈస్ వెన్ వీ డిఫైన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో మాత్రమే యూ విల్ అటైన్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. క్లియర్? ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ సాలిడ్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియం? సో ఈ ఈక్విలిబ్రియంని అర్థం చేసుకోవడానికి ఐ విల్ టేక్ వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ వుడ్ బి ఐస్. ఓకే, దట్ వుడ్ బి ఐస్. So normalga, let's say I have a closed container. Okay, let's say I have a closed container here. So this is my closed container. So దీంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I am taking ice. So what did I take here? I am taking ice. So this is my ice. Okay, what is this? This is ice, which is a solid substance. Antena? Yes. And now
this is my system. So this whole thing is my system. So that means this is something which is under observation. Okay, this whole thing is my system. We have learned what exactly is the system in thermodynamics. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సిస్టమ్ అనేది ఒక ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ సిస్టమ్? ఇట్ ఈస్ అన్ isolated system. So isolated system ante there is no transfer of mass from the system to surroundings or transfer of energy from the system to surroundings. Ante what is the condition here? You have change in mass of the system is equal to 0 and change in energy of the system is also equal to 0. So this is my isolated system. So ఎటువంటి mass transfer, energy transfer జరగట్లేదు సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్కి, సరౌండింగ్ నుంచి సిస్టమ్కి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఐస్ అనేది ఏదైతే ఉందో, సో వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్, సో ఇక్కడున్న లోపల ఉన్న అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఎంతంటే 1 atmosphere. సో వెన్ యూ హ్యావ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్, సో నార్మల్గా ఏం జరుగుతుందంటే ద ఐస్ విల్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్స్ లిక్విడ్ స్టేట్. సో ఎంతో కొంత ఐస్ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర, so that means at 0 degrees Celsius. So I am defining this at constant temperature. At constant temperature dagara. Okay. So at constant temperature, ye temperature aina undochu normal ga aithe. Okay. So that means nenu 1 atmospheric pressure dagara define chesinatlaithe. Okay. So normal ga entante here when I have this at constant temperature, ఇక్కడ కనుక నేను 0 degrees Celsius తీసుకున్నట్లయితే, how much I am taking? 0 degrees Celsius దగ్గర ఇక్కడ ఐస్ అనేది ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ సాలిడ్, అది ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు. ఓకే, సో ఈ 0 degrees Celsius దగ్గర 1 atmosphere దగ్గర నేను ఉంచినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఐస్కి దిస్ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు లిక్విడ్ స్టేట్. సో ఈ ఐస్లో మేబీ కొన్ని కోట్ల మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉండొచ్చు. ఆ కోట్ల మాలిక్యూల్స్లో మేబీ 5 లేదంటే 10 లేదంటే 15 ఎన్నో మాలిక్యూల్స్ దే హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్స్ లిక్విడ్ స్టేట్. సో ఇవేంటంటే దే విల్ హ్యావ్ సమ్ టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ వాటర్ ఇన్ ద water in the liquid state. ఓకే, సో అది ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ప్రాసెస్ ఐస్ అనేది దిస్ విల్ హ్యావ్ సమ్ టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్స్ వాటర్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఏం జరుగుతుందంటే ద ప్రాసెస్ విల్ ప్రొసీడ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇనీషియల్గా. సో ఇనీషియల్గా ఇది కండిషన్. సో దిస్ ఈస్ ఇనీషియలీ. ఓకే, సో ఒక్కసారి కొంత వాటర్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక్కసారి కొంత వాటర్ ప్రొడ్యూస్ అయితే, ఓకే లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై వాటర్. ఒక్కసారి ఇక్కడ వాటర్ ప్రొడ్యూస్ అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక్కసారిగా వాటర్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత వాటర్ నౌ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు బికమ్ సాలిడ్ అట్ 0 degrees Celsius. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్ కూడా కొంత టెండెన్సీ ఉంటుంది టు బికమ్ ఏ సాలిడ్ అట్ 0 degrees Celsius. సో అందువల్ల ఏంటంటే లెట్స్ సే ఇనీషియల్గా మనకి ఇక్కడ ఎన్నో కొన్ని కోట్ల ఐస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో దీంట్లో ఇనీషియల్గా ఎలా అంటే 1, 2, 3 వాటర్కి కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలా స్లోగా ఇది కన్వర్ట్ అయ్యే కొద్దీ ఏం జరుగుతుందంటే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ పెరుగుతుంది. సో యాజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ లిక్విడ్ ఇంక్రీజెస్, ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద సాలిడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఎలా అయితే జరుగుతూ ఉంటుందో నాకు బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ కూడా జరగడం మొదలవుతుంది. యు అండర్స్టాండ్ దిస్? సో ఇక్కడ నాకు ఏం జరుగుతుందంటే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ నాకు 0 అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటాయి ఇనిషియల్గా, ఇక్కడ ఎటువంటి వాటర్ నాకు ఉండవు. సో అందువల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ద టెండెన్సీ ఆఫ్ దిస్ ఐస్ దట్ ఈస్ సాలిడ్ టు గెట్ ఇన్ టు వాటర్ విల్ బీ మోర్. అంటే ఇనిషియల్గా చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ డామినేటింగ్ ఏంటంటే ద రేట్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్, రేట్ ఆఫ్ forward process will be greater than that of the rate of backward process. ఇది ఇనీషియల్గా. ఓకే, సో తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, టైం పెరిగే కొద్దీ
ఇది పెరిగి ఇది అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ దీని యొక్క టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు ద సాలిడ్ ఆల్సో విల్ స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్. సో అందువల్ల ఏంటంటే జరుగుతుందంటే యాజ్ టైమ్ ప్రోగ్రెసెస్ వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ దట్ విల్ స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్. సో ఇది ఇనిషియల్గా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. నౌ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్. సో యాజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ ఫార్మింగ్ దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఒక స్టేట్ రీచ్ అవుతుంది. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఒక స్టేట్ రీచ్ అవుతుంది. ఈ స్టేట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇనిషియల్గా ఇక్కడి నుంచి 5 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు లిక్విడ్. ఓకే, ఆ టైంలో కూడా నాకు ఈ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటుంది. కానీ ఇక్కడ 5 కన్వర్ట్ అయితే ఇక్కడ ఒక్క లిక్విడ్ మాలిక్యూల్ మాత్రమే నాకు సాలిడ్కి కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ టెల్స్ us దట్ ద రేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఇస్ మోర్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. కానీ ఒక్క పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్లో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. అంటే ఇక్కడి నుంచి 5 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఐస్ వాటర్కి కన్వర్ట్ అయినట్లయితే ద సేమ్ 5 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఐస్ సైమల్టేనియస్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ హోల్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం. సో నాకేం జరుగుతుంది, యాజ్ దిస్ ఒక స్టేట్ రీచ్ అవుతుంది, ఆ స్టేట్లో ఏంటంటే ద రేట్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఓకే దిస్ ఈస్ బికమింగ్ ఈక్వల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. యు అండర్స్టాండ్? సో ఈ పర్టికులర్ కండిషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో ఓకే దిస్ ఇస్ ఎ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో నాకు ఒక విషయం చెప్పండి, థింక్ అండ్ టెల్ మీ. ఓకే, అట్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్ సో లెట్స్ సే ఇనీషియల్గా నాకు ఐస్ ఇనీషియల్గా లెట్స్ సే మై మాస్ ఆఫ్ ఐస్ ఇస్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఇస్ m అనుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఇనీషియల్ మాస్ ఆఫ్ ఐస్. ఇది మాస్ ఆఫ్ ఐస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ ఐస్ ఏం జరిగింది, కొంత శాతం ఇనీషియల్గా m ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఐస్. సో ఆ మాస్ ఆఫ్ ద ఐస్ కాస్త ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐస్ స్టార్టెడ్ టు డిక్రీస్, ఎందుకంటే నాకు ఈ ఐస్ అనేది వాటర్గా మారుతుంది. సో నౌ లెట్స్ సే దట్ ఈ m క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఐస్ హ్యాస్ డిక్రీజ్ ఇట్స్ మాస్ టు m1. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఏ స్టేట్లో అయితే రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈక్వల్ అవుతుందో, సో ఇక్కడ నేనేం చెప్తానంటే ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఐస్ యొక్క మాస్ ఇట్ హ్యాస్ డిక్రీజ్ టు m1. సో లెట్స్ సే m1 ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ ఈ మాస్ ఏంటంటే m1 విల్ బీ లెస్ దాన్ m. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ అగ్రీ విత్ మీ? కంపల్సరీ ఇది తక్కువే ఉంటుంది, ఎందుకంటే కొంత పదార్థం అనేది మనకు లిక్విడ్గా మారిపోయింది కనుక. సో నౌ టెల్ మీ సంథింగ్, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ m1 is less than m, that is very very clear. Okay, so if this is the case, so this is the mass of ice, then what will be the mass of water? m minus m1. So naku water, the amount of water ఎంత ఉంటుందంటే at the same state the m1 minus m, okay, m minus m1 will be the mass of water at that state. అంతేనా? సో నౌ మై క్వశ్చన్ ఇస్, ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో వీఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ ఎ స్టేట్ వేర్ దిస్ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ బోత్ ఆర్ బికమింగ్ ఈక్వల్. ఇనీషియల్గా ఇక్కడ దిస్ వాస్ డామినేటింగ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్, ఇది స్లోగా రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ టు కమ్ డౌన్ అండ్ దట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ టు ఇంక్రీజ్. ఇవి రెండు ఒక్క చోట మీట్ అవుతున్నాయి. దట్ మీన్స్ లెట్స్ సే ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ అంటే 3 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ కనుక ఐస్కి కన్వర్ట్ అయితే ద సేమ్ 3 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ కన్వర్టింగ్ బ్యాక్ టు సాలిడ్. దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. సో ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్ ఇస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. సో దిస్ ఇస్
ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అన్నమాట. అర్థమైందా? అండ్ దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ అట్ ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ దిస్ అట్ ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. సో నేను దీన్ని ఎందుకు ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో అంటున్నానంటే, వన్ కండిషన్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి అన్న విషయం తెలిసింది. నాకు ఒక్కసారి ఈ స్టేట్ రీచ్ అయిన తర్వాత my question is very simple. Tell me very carefully, understand and tell me, ఇక్కడ ఈ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ దగ్గర మాస్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఇస్ m1 అండ్ ఇదే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ దగ్గర మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ m-m1. డూ యూ థింక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్, అంటే టైం నేను ఇంకా పెంచే కొద్దీ, డూ యూ థింక్ ద మాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐస్ అండ్ వాటర్ విల్ చేంజ్ ఆర్ విల్ నాట్ చేంజ్? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. వాట్ డూ యూ థింక్? Will the mass of water and ice remain same or will they change is my question. How many of you will agree with me? I am saying that this mass of this ice and mass of the water will not change. అవి మారవు, ఎంతున్నాయో అవి అట్లనే అంతే ఉంటాయి, అది అలానే కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి అనేది నా వాదన. How many of you will agree with me? Let's say for example mass of the ice will change. సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు? ఈ స్టేట్లో ఏం చెప్పారంటే 5 molecules of ice గనక వాటర్గా మారినట్లయితే 5 molecules of water are again converting it back simultaneously. అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ మాస్ అనేది డిక్రీజ్ అయినా ఇమ్మీడియట్లీ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ గెటింగ్ యాడెడ్ బై ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్, అంతే కదా? సో యాట్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఇన్ ఏ సాలిడ్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియం మనం డిఫైన్ చేయగలిగింది ద థింగ్స్ దట్ వీ క్యాన్ టెల్ ఇస్, okay, so ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఇస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం, సో దట్ మీన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఇస్ పాసిబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఇస్ పాసిబుల్, బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఇస్ పాసిబుల్. సో ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నాను అనుకోండి, ఇది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది అని నేను అన్నట్లయితే ద కండిషన్స్ దట్ ఐ కెన్ సే ఇస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాలిడ్, ఓకే, అమౌంట్ ఆఫ్ సాలిడ్, okay, and amount of liquid, both of them are constant. ఇవి కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నాను కానీ ఈక్వల్ అని చెప్పట్లేదు, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను, ఇవి కాన్స్టెంట్ అంటే m1 ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ m-m1. అవి ఈక్వల్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ వీటి యొక్క మాసెస్ మాత్రం కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం, ఒక సాలిడ్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఏం జరుగుతుంది, నాకు అట్ ఈక్విలిబ్రియం ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్, అంటే ద రేట్ ఆఫ్ సాలిడ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ లిక్విడ్ is equal to the rate of liquid converting it to solid. So all this are defined at constant temperature, at constant temperature. Understood? Okay, is this clear? This is defined at constant temperature. So now here ikkada manam chusinattlaithe we are defining this process for water at 0 degrees Celsius. So the temperature at which the solid water is in equilibrium with the solid, sorry, the liquid water, that particular temperature at 1 atmospheric pressure is known as the melting point of water. The melting point of a particular solid is defined as, I am defining it again, melting point of a solid ni ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, ఓకే, దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ అట్ 1 atmosphere. మనం 1 atmosphere దగ్గర డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైనా మనం దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ అట్ 1 atmosphere. సో ఈ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ ఇస్ ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అట్ విచ్ is defined at 1 atmospheric pressure where the solid is in equilibrium with the liquid. సో ఈ కండిషన్స్ అనేవి వర్తిస్తాయి. సో ఆ పర్టికులర్ కేసులో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ద లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్
at constant temperature. So ఈ constant temperature ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? So this particular temperature at which you see this is referred to as the melting point of a particular solid. So that means at the melting point of a given substance, the rate of forward process and the rate of backward process will be same in a closed container. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. This is defined at what? In a closed container. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, this is a closed container. Understood? Clear? So this is the solid liquid equilibrium, right? So we have defined the conditions at solid liquid equilibrium. Now one of the most important thing here is liquid vapor equilibrium. So asali ee liquid vapor equilibrium ante ento, we'll try to understand this very clearly. So before we understand this, నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను. వాట్ వాస్ ద క్వశ్చన్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ? ఐ ఆస్క్డ్ యూ, డు యూ థింక్, ఓకే, డు యూ థింక్ దాట్ ఒక పర్టికులర్ లిక్విడ్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది? డు యూ బిలీవ్ ఇన్ దట్? ఐఎమ్ సేయింగ్ నో. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ నో, the boiling point of a particular liquid is not constant. Will you agree with me? So you can say the boiling point of a liquid is constant at constant pressure. ఒక పర్టికులర్ ప్రెషర్ దగ్గర, ఒక కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర మాత్రమే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ టు యూ దట్ ఆల్సో. ఓకే, ఐ విల్ ప్రూవ్ ఇట్ టు యూ దట్ the boiling point of a substance at constant pressure is constant. So ikkada kuda manamu we are defining the boiling point of water at 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure is constant. Okay, that is constant. So a particular 1 atmospheric pressure dagara you can say that the boiling point of a water is 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure. So why we are saying at 1 atmospheric pressure, and pressure is really important. Okay, so to understand this better, I am going to define a concept that is known as vapor pressure అనే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Then we will move on to understanding about this liquid vapor equilibrium. Understood? Is this clear? So first thing, let's try to understand about this particular concept of vapor pressure. So ఈ vapor pressure నేను రెండు విధాలుగా డిఫైన్ చేస్తాను. So please focus and then try to understand how to define this vapor pressure. Okay, so first thing, so let's say ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. మళ్ళీ ఇక్కడ వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను వేపర్ ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే the vapor pressure of a substance is defined at equilibrium state. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. What is it? The vapor pressure of a substance is defined at equilibrium state అన్నమాట. Okay, so let's say that this is my container. So this is again a closed container. Okay, and this is at a constant temperature. This is at a constant temperature. అంటే there is no change in temperature of the system. So the system is at constant temperature. So దీంట్లో నేను ఏం తీసుకుంటానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాన్సెప్ట్ మనం బెటర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ లిక్విడ్ని కాస్త నేను ఏం తీసుకుంటానంటే వాటర్గా తీసేసుకుంటాను. లెట్ మీ సే దిస్ ఇస్ వాటర్ విచ్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వాటర్కి కూడా అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దిస్ విల్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు గ్యాషియస్ స్టేట్. సో అలానే ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర గ్యాషియస్ స్టేట్కి ఎందుకు టెండెన్సీ ఉంటుంది, ఎలా ఆ టెండెన్సీ వస్తుంది అనేది అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నార్మల్గా మనం చూసినట్లయితే సర్ఫేస్ మీద మనకి ఏముంటాయి, ఈ పార్టికల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ విత్ గ్రీన్ కలర్. ఓకే, సో దిస్ green color represents the surface molecules of water. Okay, surface molecules of water. Okay,
సో ఇక్కడ ఇవి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ సర్ఫేస్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్కి ఏంటంటే ఇవి ఏం చేస్తాయంటే తన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్లో ఉన్న ఎనర్జీని అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. అంటే పక్కనున్న మాలిక్యూల్ కూడా ఇంకొక మాలిక్యూల్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ అన్ని మాలిక్యూల్స్ అయితే ఇలా ఆబ్వియస్గా దే కెనాట్ గెట్ ఇన్ టు వేపర్ స్టేట్. కానీ ఏం జరుగుతుందంటే ఇవి కొంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని దే విల్ హ్యావ్ ద ఎనర్జీ టు ఓవర్కమ్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ వాటర్ పార్టికల్ టు వాటర్ పార్టికల్. సో నార్మల్గా మనకు బాయిలింగ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఒక లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో మనకు మాలిక్యూల్ ఆఫ్ వన్ లిక్విడ్ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ద అదర్ లిక్విడ్ ఈ రెండింటి మధ్య ఏదైతే ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ ఉందో అది బ్రేక్ అయిపోతుంది. అది ఎలా బ్రేక్ అవుతుంది అంటే ఇఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ఓవర్కమ్ దిస్ అట్రాక్షన్, అప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ అనేది ఆ పర్టికులర్ లిక్విడ్లో నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న మాలిక్యూల్స్ విల్ యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్. ఇవి సరౌండింగ్స్లో నుంచి ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ మూవ్ ఇన్ టు ద గ్యాషియస్ స్టేట్. సో దే విల్ గెట్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ మూవ్ ఇన్ టు ద గ్యాషియస్ స్టేట్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఓకే sir, does it mean that all the molecules will move into gaseous state? No. సో ఇక్కడ ఎలా అయితే ఒక లిక్విడ్కి దట్ హ్యాస్ టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు గ్యాషియస్ స్టేట్, ఎలా అయితే ఈ లిక్విడ్ వాటర్ హ్యాస్ టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు గ్యాషియస్ వాటర్, వాటర్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. ఇంతకుముందు మనం ఐస్ను డిఫైన్ చేసాను, ఐస్ హ్యాస్ టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు లిక్విడ్. సో ఇక్కడ కూడా దిస్ పర్టికులర్ వాటర్ హ్యాస్ టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు వాటర్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. Okay, so now if this is the case, now if you are looking at this particular process here, so naaki process anedi entante this will start to it will be in the forward direction. So initial ga em jarugutundante the rate of forward process will be high. Ikkada kuda em jarugutundi, the rate of forward process will be greater than the rate of backward process. అంటే ఏంటంటే బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఇక్కడ, ద వాటర్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అగైన్ కన్వర్టింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు వాటర్ ఇన్ ద లిక్విడ్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి గ్యాషియస్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఇక్కడ ఉన్నాయో, ఏవైతే ఇవి పెరిగిపోతున్నాయో ఇక్కడ, ఇవి పెరిగే కొద్దీ ఏం జరుగుతుంది, నౌ దిస్ వాటర్ విల్ ద ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ విత్ వాటర్ విల్ ఆల్సో బీ దేర్ అట్ ద ఇంటర్ఫేస్. సో ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ ఏంటంటే యాజ్ ద టైమ్ ప్రాసెసెస్, ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే టైం పెరిగే కొద్దీ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అంటే అసలు ఈ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్స్కి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, తన పక్కనున్న మాలిక్యూల్స్ నుంచి వస్తుంది. సో ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ని హెల్ప్ చేసుకొని ఆ మాలిక్యూల్ని if that is able to overcome the intermolecular force of attraction between water molecule and water molecule, so obviously మనకి సిస్టంలో ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది తగ్గుతుంది కదా. సో ఆబ్వియస్గా దిస్ ప్రాసెస్ విల్ స్టార్ట్ టు కమ్ డౌన్. సో ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ విల్ స్టార్ట్ టు డిక్రీజ్. కానీ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద టాప్, ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్, అంటే ఈ వాటర్ ఏదైతే గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉందో దిస్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు లిక్విడ్ స్టేట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్. సో నౌ దాట్ ఇనీషియల్గా మనం చూసినట్లయితే మనకు ఇవి 10 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు గ్యాషియస్ ఫేస్ అనుకోండి ఇనీషియల్గా. సో అట్ ద సేమ్ టైం అదే టైంలో మనకి బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతుంది. కానీ ఎంత జరుగుతుందంటే ఓన్లీ 1 పార్టికల్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ప్రాబబ్లీ ఈస్ గెట్టింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఇట్స్ లిక్విడ్ స్టేట్. అందుకే నేను ఇనీషియల్గా దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ అని పిలిచాను. సో దిస్ ఇస్ ద ఇనీషియల్ కండిషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇనీషియలీ. మళ్ళీ టైం పెరిగే కొద్దీ ఏం జరుగుతుంది, ఒక స్టేట్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే ఈ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది. వెరాస్ ఈ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇనిషియల్గా చాలా తక్కువగా ఉంది, ఇది స్లోగా పెరుగుతుంది. ఎందుకు పెరుగుతుందంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి, అంతే కదా. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్, so as time progresses the rate of
liquid converting into gas, the rate of this liquid converting into gas is becoming equal to the rate of gas converting into liquid. ఓకే, ఈ స్టేట్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఈస్ దిస్ స్టేట్ నోన్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అనమాట. సో ఒక్కసారి ఈ స్టేట్ రీచ్ అయింది అనుకోండి, మై క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. వాట్ డూ యూ థింక్ వుడ్ బీ ద pressure inside this particular space, that is your cylinder? Okay, let's say that is a cylinder. What is the pressure inside this particular cylinder? Do you think it will be constant or it will vary? That's my question. So normal ga manam pressure ni ela define chestam? Pressure is the force exerted per unit area on the walls of the container. So normal ga that depends. One thing is temperature can change it. It is a constant volume. So ఇక్కడ మనకు వాల్యూమ్ అయితే కాన్స్టెంట్. సో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇఫ్ ఐఎమ్ వ్యారింగ్ టెంపరేచర్ దెన్ ద ప్రెషర్ విల్ వ్యారీ. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఫర్ షూర్. సో నవ్ ఐఎమ్ నాట్ వ్యారింగ్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. సో నేను టెంపరేచర్ వ్యారీ చేయట్లేదు, వాల్యూమ్ కూడా కాన్స్టెంట్. నవ్ టెల్ మీ సంథింగ్. డూ యూ థింక్ దిస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆల్సో? So we have learnt as per the ideal gas equation, mana నేర్చుకున్న విషయం ఏంటి? The pressure of a substance will be given as what? PV is equal to nRT. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, దాంతో పాటుగా టెంపరేచర్ కూడా కాన్స్టెంట్. అంటే నాకు నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈ కంటైనర్లో ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే ప్రెషర్ కూడా వ్యారీ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే at equilibrium state ఏం జరుగుతుంది? The number of particles in the gaseous state and the number of particles in the liquid state are becoming constant. బాగా గమనించుకోండి. దట్ మీన్స్ మాస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ బికమింగ్ కాన్స్టెంట్. అంటే కెన్ ఐ సే దట్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం, సో అట్ ఈక్విలిబ్రియం నేను గమనించినట్లయితే రేట్ ఆఫ్ liquid converting into gas is becoming equal to the rate of gas converting into liquid. So this is for sure. This is the first condition. Okay, and దీంతో పాటుగా just because this is getting equal, మనకు అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది మారడం లేదు. ఎందుకు మారట్లేదంటే ఒకవేళ మారాలన్నా కూడా ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఒకవేళ 10 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ దిస్ లిక్విడ్ కనుక గ్యాషెస్గా కన్వర్ట్ అయినట్లయితే ఈ గ్యాషెస్లో ఉండే 10 మాలిక్యూల్స్ కూడా దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ బ్యాక్ ఇంటూ లిక్విడ్. ఎందుకంటే ఈ రేట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అట్ దాట్ పర్టికులర్ స్టేట్. సో ఆ స్టేట్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని పిలిచాం. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే అట్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్, ఓకే, ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, దట్ మీన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ liquid, okay, and amount of this particular gas, ఇవి రెండు కాన్స్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు కదా, ఇవి మారవని చెప్పొచ్చు కదా. సో దట్ మీన్స్ హియర్ దీని లోపల ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లెట్స్ సే ఐఎమ్ పుట్టింగ్ దిస్ yellow colored particles are the gaseous particles. What are this? This is also water in the gaseous state. So that means that, okay, at equilibrium, at constant pressure, the pressure that is exerted by this gaseous molecules on this particular walls of this container, on the interface of this water molecules, is constant. అండ్ ఆ ప్రెషర్ని మనం ఏమని డిఫైన్ చేస్తామంటే వేపర్ ప్రెషర్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఈస్ ద వేపర్ ప్రెషర్? సో అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ at equilibrium on the surface of the water, that is known as the vapor pressure. అర్థమైందా? సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్. ఓకే, ప్రతి టెంపరేచర్ దగ్గర ఒక డిఫరెంట్ వేపర్ ప్రెషర్ అయితే ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ టెంపరేచర్. అంటే వేపర్
pressure is directly proportional to that of the టెంపరేచర్. నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే వేపర్ ప్రెషర్ కూడా పెరుగుతుంది, టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేస్తే వేపర్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇది 0 డిగ్రీ సెల్సియస్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అ 10 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఇక్కడ ఇనీషియల్గా ఏంటి 10 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇస్ మై కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అనుకుందాం. సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ 10 డిగ్రీ సెల్సియస్ని కాస్త లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇట్ టు 20 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఏం జరుగుతుంది, ద ఎనర్జీ, ద హీట్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కూడా పెరుగుతుంది కదా. సో ఇఫ్ ద హీట్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఇఫ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ఆబ్వియస్గా మనకు ఇనీషియల్గా అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఇక్కడ 1000 పార్టికల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఉన్నాయనుకోండి అట్ ఈక్విలిబ్రియం అట్ 10 డిగ్రీ సెల్సియస్. అదే 20 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎక్కువ పార్టికల్స్ వస్తాయి. సో ఎక్కువ పార్టికల్స్ వచ్చినాయంటే ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువ వేపర్ ప్రెషర్. So the pressure exerted by the gaseous particles on the walls of the container, that is your water, at equilibrium. Idu gurtupeట్టుకోవాలి, you have to define the vapor pressure at equilibrium. So that means I am going to write this. One more point, see, you have to understand this important point, that is one. And inkoti entante vapor pressure is defined only at equilibrium. Only at equilibrium. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. This is also a really important point. Understood? We still did not answer our question. అదేంటంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ మారుతుందా లేదా అన్న విషయాన్ని మనం ఇంకా ఆన్సర్ చేయలేదు. కరెక్ట్? That is something we still did not answer. So let's try to answer that question. Will the boiling point of water change? That depends upon the pressure. So this is one way of defining vapor pressure. We understood what is the condition for this vapor pressure also. So ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చూసాం, క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నాం. అదేంటంటే the liquid vapor equilibrium is defined here with certain conditions, and these are the conditions. We understood that. So we have to answer a question here. So ఆ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి వేపర్ ప్రెషర్ని ఇంకో రకంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. అదేంటంటే, listen to me very carefully here. So here ఎలా అయితే the pressure exerted by this gaseous particles on the interface of the liquid kada. So here there is ఈ gaseous particles ఏవైతే ఉన్నాయో, the particles are actually applying certain pressure on the walls at the interface of the liquid. అలానే there is certain at equilibrium, at same equilibrium dagare, there is certain pressure that is exerted by the particles of the liquid that are at the interface. So one more way of defining vapor pressure ante the pressure that is exerted by the particles of the liquid that are present at the interface. ఇవి ఎలా అయితే ప్రెషర్ని ఇక్కడ ఎగ్జర్ట్ చేస్తాయో, ఈ పార్టికల్స్ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఎలా అయితే ప్రెషర్ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తాయో, ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న పార్టికల్స్ కూడా దే ఎగ్జర్ట్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ at the interface. So this will also exert certain same amount of pressure on the gaseous particles. So ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న పార్టికల్స్ అంటే this very clearly tells us that ఈ రెండు ప్రెషర్స్ ఇక్కడ, ఈ ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ ఇంటర్ఫేస్ పార్టికల్స్, ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ గ్యాషియస్ పార్టికల్స్, ఇవి రెండు ఈక్వల్ గనక మనకు ఎటువంటి మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ బల్క్ టు దిస్ గ్యాషియస్ స్టేట్ ఆర్ టు దిస్ గ్యాషియస్ స్టేట్ ఆర్ టు దిస్ బల్క్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో నార్మల్గా మనకు బాయిలింగ్లో ఏం జరుగుతుంది, దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ బాయిలింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అట్ 100 degrees Celsius. సో నౌ let's say that I have a container. ఈ కంటైనర్ ఏంటి, దీంట్లో నేను వాటర్ ఫిల్ చేశాను. సో నాకు తెలిసిన అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఎంత, 1 atmospheric pressure. సో మనం వేపర్ ప్రెషర్ని ఎలా డిఫైన్ చేసామంటే ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ గ్యాషియస్ పార్టికల్స్. అంటే ఒకవేళ నేను ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న పార్టికల్స్ని పింక్ కలర్తో రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ పార్టికల్స్ అట్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆన్ దిస్ గ్యాస్. సో దిస్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద వేపర్ ప్రెషర్. అంతేనా? దీన్ని మనం వేపర్ ప్రెషర్గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆబ్వియస్గా వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో వీ విల్ డిఫైన్ వేపర్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద వేపర్ ప్రెషర్.
సో నార్మల్గా మనకి ఏంటంటే వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఇట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ టెంపరేచర్, దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ లెర్న్. ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వేపర్ ప్రెషర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. సో నార్మల్గా మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ప్రతి సబ్స్టెన్స్కి ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఒక పర్టికులర్ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ పర్టికులర్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో, సో దీంట్లో మనం ఏం తీసుకున్నామంటే వాటర్ తీసుకున్నాం కదా. సో ఈ వాటర్ని ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉంచినప్పుడు ఆబ్వియస్గా వాటర్కి కొంత వేపర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ కంటూ కొంత వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఓకే, దీనికి కొంత వేపర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో ఆ వేపర్ ప్రెషర్ ఎంత అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ క్లోజ్డ్ కంటైనర్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ వాటర్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ వాటర్ అట్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ ద ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఇస్ అటైన్డ్ హియర్. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చే ప్రెషర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద వాటర్. కరెక్ట్? సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, ఐ నో దట్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో ఇక్కడ నాకు బాయిలింగ్ అనేది జరగాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 క్లియర్ దాట్ 2 థింగ్స్. ఒకటేంటంటే దిస్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అట్ ద ఇంటర్ఫేస్ షుడ్ గెట్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఇఫ్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ ద ఎబిలిటీ టు ఎస్కేప్ దట్ పర్టికులర్ కంటైనర్. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ కూడా మ్యాటర్స్. ఇక్కడ 1 atmospheric pressure ఉంది కాబట్టి, సో హియర్ వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద గ్యాస్ బట్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ పార్టికల్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్. సో నాకు బాయిలింగ్ అనేది జరగాలి అని అంటే ఇఫ్ దిస్ పార్టికల్స్ హ్యాస్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ గ్యాషియస్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ I have to increase the vapor pressure of the substance greater than 1 atmosphere. సో అంటే నాకు కండిషన్ ఫర్ బాయిలింగ్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ నుంచి నాకు ఇది 1 atmosphere. ఓకే, లెట్స్ సే ఇది 1 atmosphere కాదనుకుందాం, లెట్స్ సే సమ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది, సమ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో ఈ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఏ డైరెక్షన్లో యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్లో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను కనుక ఈ పార్టికల్స్ని గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి మార్చాలంటే ఐ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. అంటే నా వేపర్ ప్రెషర్, ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద గ్యాషియస్ పార్టికల్స్, ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాషియస్ పార్టికల్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్, అప్పుడు నాకు ద లిక్విడ్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు గ్యాస్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. అంటే ఈ ప్రాసెస్ కనుక నాకు జరగాలి అని అంటే అందుకే కండిషన్ ఫర్ బాయిలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓకే ద వేపర్ ప్రెషర్, వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద వేపర్ ప్రెషర్. సో వేపర్ pressure of substance must be greater than the atmospheric pressure. Atmospheric pressure. ఈ పర్టికులర్ కేసులో మాత్రమే మనకు బాయిలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ వేపర్ ప్రెషర్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ 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 వెళ్తాం. సో 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే దిస్ విల్ ఓవర్కమ్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. అందుకని 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర మనకు బాయిలింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఓకే, సో ఈ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర 1 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. సో ఈ కేసులో ఏంటంటే ఇది 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది ఎక్కడంటే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఎంత ఇక్కడ ఇస్ 1 అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, ఇది 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర బాయిలింగ్ జరుగుతుంది అన్నాను. దిస్ ఇస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అని నేను డిఫైన్ చేశాను. కరెక్ట్? ఎస్, దిస్ ఇస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ at 1 అట్మాస్ఫియర్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, అంటే ఎక్కువ చేశాను. సో నార్మల్గా అయితే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే నాకు బాయిలింగ్ జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 1 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని కాస్త నేను 2 అట్మాస్ఫియర్స్గా మార్చాను. సో ఇప్పుడు 2 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్గా మార్చాను కనుక సో వాట్ హ్యాపన్స్,
నాకు వాటర్ అనేది బాయిల్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర వాటర్కి ఒక పర్టికులర్ వేపర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు డూ యూ థింక్, సో ఐ నో దట్ ఈ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద వాటర్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. అందుకే అక్కడ నాకు బాయిలింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో నార్మల్గా దట్ విల్ స్టార్ట్ టు బాయిల్ వెన్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను కనుక ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ అనేది బాయిల్ అవ్వాలంటే ఈ వేపర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ 1 అట్మాస్ఫియర్ని క్రాస్ చేసి మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ 2 అట్మాస్ఫియర్ని అది అప్రోచ్ అవ్వాలి. సో ఈ వేపర్ ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ద ఓన్లీ వే టు ఇంక్రీజ్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ హౌ, నేను మళ్ళీ టెంపరేచర్ని మార్చాలి. సో దట్ మీన్స్ with increase in the atmospheric pressure, the water will boil at higher temperature. So that means it is very clear that ikkada naku boiling, that means boiling point, okay, increases, okay, with increase in atmospheric pressure. This is very clear. Boiling point increases with increase in atmospheric pressure. ఎందుకంటే బాయిలింగ్ అనేది జరగాలంటే దిస్ ఇస్ మై కండిషన్, బట్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఆ కండిషన్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఇది సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అండ్ అలానే మనం గనుక, సో దట్ మీన్స్ it is very clear that boiling point of a substance is not constant. It depends upon the temperature. So normal ga manaku atmospheric pressure 1 atmosphere ganuka manam boiling point of water anedi 100 degrees Celsius ani పరిగణిస్తాం. ఒకవేళ మన atmospheric pressure ganuka 2 atmospheres అనుకోండి, అప్పుడు మన బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆబ్వియస్లీ మారుతుందా? ఎగ్జాక్ట్లీ, మ్యాండేటరీగా కంపల్సరీగా మారి తీరాల్సిందే. సో అప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ డిక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్ టు 0.5 అట్మాస్ఫియర్కి డిక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్, సో నౌ ద ప్రెషర్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వాటర్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఇస్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్. అంటే ఇది కొంత ఎనర్జీ దీనికి ఇచ్చినట్లయితే దిట్ విల్ ఓవర్కమ్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్, అంతే కదా. సో ఎందుకంటే ఇది బాయిలింగ్ అనేది జరగాలంటే ద వేపర్ ప్రెషర్ మస్ట్ అప్రోచ్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. సో దిస్ ఇస్ వేర్ ద బాయిలింగ్ విల్ హ్యాపన్. సో ఇది ఈ వేపర్ ప్రెషర్ని అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్కి అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ముందేమో 1 ఉన్నింది, ఇప్పుడేమో 0.5. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ అప్రోచ్ దిస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నాకు బాయిలింగ్ అనేది ఇంకా తక్కువ టెంపరేచర్లో జరుగుతుందా? సో దట్ మీన్స్ హియర్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ కంటే తక్కువ జరుగుతుంది కదా. సో అంటే హియర్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ద బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ డిక్రీజ్ విత్ డిక్రీజ్ ఇన్ atmospheric pressure. So that means this will be less than 100 degrees Celsius. Did you understand this? So this is how we define vapor pressure. I hope I answered your question. That is related to the boiling point of a particular substance. Ardhamainda? Is this clear? Did you understand this? So one small question, as we have discussed about vapor pressure, inkoka point kuda I want to put across it to you. Okay, so normal ga manam chusinattlaithe, let's take water. Okay, so manamu normal ga okay, so nenu water తీసుకుంటాను. Okay, అలానే పెట్రోల్ తీసుకుంటాను. Okay, so I'm taking water and petrol. My question is, which has higher boiling point? మీరు ఇమ్మీడియట్గా చెప్తారు water has higher boiling point అని చెప్తారు. So what do you say here? You will immediately come up with an explanation that the boiling point of water, okay, is greater than that of the petrol అని చెప్తారు. So this is at 1 atmosphere. అది కూడా మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. This is at 1 atmospheric pressure. That is what you will say. Okay. So ఇలా ఎందుకు చెప్తున్నారు? Why the boiling point of water is more whereas that of the petrol is less? So పెట్రోల్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ తక్కువ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దాట్ ఆల్రెడీ పెట్రోల్కి వేపర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది కనుక ఎక్కువగా వేపర్ ప్రెషర్ ఈ పెట్రోల్కి ఉంది. అంటే దట్ మీన్స్, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై వేపర్ ప్రెషర్, సో నాకు ఇది అట్మాస్ఫియర్, ఈ పాయింట్ అనేది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అనుకుందాం.
సో నాకు బాయిలింగ్ జరగాలంటే ఏంటంటే నాకు సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ దీన్ని నేను నా వాటర్గా పిలిచినట్లయితే ఇఫ్ లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై వాటర్, సో ఈ వాటర్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఇంత అనుకుందాం ఇనీషియల్గా. సో పెట్రోల్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంది కనుక ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద వాటర్. సో అందుకనే ఏంటంటే ఈ వేపర్ ప్రెషర్ ఆల్రెడీ పెట్రోల్కి ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంది కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద వాటర్. సో దట్ మీన్స్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ at 10 degrees Celsius ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద పెట్రోల్ విల్ బీ మోర్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద వాటర్. సో అందుకనే ఇదేంటంటే ఆల్రెడీ ఎక్కువ ఉంది కనుక, సో ఇది కనుక ఈ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే నేను కొంత తక్కువ ఎనర్జీ ఇచ్చినట్లయితే ఇది ఈజీగా ఓవర్కమ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ this is boiling at lesser temperature than that of the water. ఎందుకంటే if this water has to overcome the atmospheric pressure, నేను ఎక్కువ టెంపరేచర్ని సప్లై చేయాలి. ఐ హ్యావ్ టు పుట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హియర్. బట్ ఈ కేసులో చూసినట్లయితే ఐ హ్యావ్ టు పుట్ లెస్సర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ఓవర్కమ్ దిస్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. సో లెస్సర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇఫ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్, దట్ మీన్స్ దట్ లెస్సర్ టెంపరేచర్ ఇస్ నీడెడ్ టు ఓవర్కమ్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ బాయిలింగ్ ఆఫ్ ద పెట్రోల్. అండర్స్టూడ్? మనకు బాయిలింగ్ అనేది 1 అట్మాస్ఫియర్కి జరగాలంటే ఎయిదర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ వేపర్ ప్రెషర్. ఒకవేళ సబ్స్టెన్స్ మార్చినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. ఒకవేళ సేమ్ సబ్స్టెన్స్ కంటే దట్ హౌ కెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద వేపర్ ప్రెషర్? బై ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్. యూ అండర్స్టాండ్? రెండు సబ్స్టెన్సెస్కి వేపర్ ప్రెషర్ ఎందుకు డిఫరెంట్గా ఉంటుందంటే దీనివల్ల. సో ఈ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కానీ ఒక 2 డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్స్కి అయితే మాత్రం ఈ వేపర్ ప్రెషర్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే పార్టికల్కి మధ్య ఉన్న ఇంట్రాక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నా కంపారిజన్ ఏంటంటే పెట్రోల్కి ఎందుకు హై వేపర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అని నేను అంటున్నానంటే పెట్రోల్కి పార్టికల్కి మధ్య తక్కువ ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద వాటర్. సో వాటర్లో మనం చూసినట్లయితే ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో అందుకని దాన్ని కనుక మనం వేపరైజ్ చేయాలంటే మనకి ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది. కానీ పెట్రోల్ విషయానికి వచ్చేసరికి అది అలా జరగదు. సో అందుకనే మనకి ఏంటంటే ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం చూసినట్లయితే, సో దట్ మీన్స్ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్, ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర, సో లెట్స్ సే 10 degrees Celsius ఇక్కడ నేను పెట్రోల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకనే వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద పెట్రోల్ విల్ బీ మోర్. అదే 10 degrees Celsius దగ్గర నేను ఇక్కడ వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బీ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద పెట్రోల్. అందుకనే వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇస్ లెస్. Is this clear? Okay. So this is liquid vapor equilibrium. So now we'll try to understand about the solid vapor equilibrium. So what exactly is this solid vapor equilibrium? So this is also defined in a closed container. So oka closed container nenu teeskunnappudu, so if this is my closed container, okay, so what is this? Closed container, that is my closed system. So which is also again at a constant temperature. Gurtupetukondi, always we are defining this equilibrium at constant temperature. So oka constant temperature lo ikkada ee particular system lo nenu em chestunnanante, let's say for example the best example entante iodine teeskuntanu. What am I taking here? I am taking iodine. So ikkada nenu em chestunnanante I am taking the solid iodine. So let's say this is my solid iodine. Okay. So ఇలా సాలిడ్ అయోడిన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇనిషియల్గా సాలిడ్ అయోడిన్ మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ కంటైనర్లో ఉంది. దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కంటైనర్. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఆబ్వియస్లీ దిస్ సాలిడ్ అయోడిన్ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు అండర్గో సబ్లిమేషన్. సో సబ్లిమేషన్ అంటే దిస్ విల్ మూవ్ ఇన్ టు ఇట్స్ gaseous state. That means you will get iodine in the gaseous state. So ఇక్కడ నుంచి ఈ సాలిడ్ అయోడిన్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్టికల్స్ ఏంటంటే దే విల్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు మూవ్ ఇన్ టు దిస్ gaseous state at constant temperature. ఓకే. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఈ అయోడిన్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద gaseous state, దిస్ హ్యాస్ violet color. సో మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే స్లోగా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద కలర్ విల్ బీ స్టార్టింగ్ టు ఇంక్రీజ్. ఇనిషియల్గా తక్కువే ఉంటుంది, సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు బీ మోర్. ఓకే. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, సో ఈ అయోడిన్ కాస్త గ్యాషియస్ ఫామ్లోకి ఎలా అయితే మారుతుందో, సో వన్స్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ అయోడిన్ స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్, ద టెండెన్సీ ఆఫ్ దిస్ అయోడిన్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్
సాలిడ్ అయోడిన్ కూడా మళ్ళీ పెరుగుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఎలా అయితే దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్స్ గ్యాషియస్ స్టేట్, సో స్లోగా ఏం జరుగుతుందంటే లెట్స్ సే ఇనిషియల్గా ఇది 10 అయోడిన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు గ్యాషియస్ అయోడిన్ మాలిక్యూల్స్. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏదో ఒక్కటి మాత్రమే ఇక్కడ నుంచి సాలిడ్ అయోడిన్కి మారుతూ ఉంటుంది. కానీ టైం పెరిగే కొద్దీ ఏం జరుగుతుందంటే the number of particles of solid iodine that are converting into gaseous iodine will start to decrease, and at the same time the number of this iodine particles, that means the iodine that is present in the gaseous state that is converting into solid iodine, will slowly start to increase. So ila increase అవుతూ ఇవి కూడా సేమ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దే విల్ రీచ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. సో ఆ పర్టికులర్ టైంలో మనం చూసినట్లయితే, సో ఈ గ్యాస్లో ఉండే పార్టికల్స్, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్స్ నౌ? We have looked at two different types of equilibrium. So ఈ particular conditions దగ్గర, so this is my iodine which is a gas. What can you tell me about the intensity of the color at equilibrium? So it is very very clear that we have defined at equilibrium. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ రీచ్ అయినట్లయితే సేమ్ థింగ్, ద రేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ ఇంటూ solid into gas will be equal to the rate of conversion of this gas into solid at equilibrium. So if this is the case, what happens to the intensity of the color? So intensity of the color will become constant. Why intensity of color constant? Intensity of color will be constant. సో దీనికి గల కారణం ఏంటంటే ఎందుకు కలర్ ఎక్కువ అవ్వదు అలానే తక్కువ కూడా అవ్వదంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, దట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఇస్ బికమింగ్ కాన్స్టెంట్ హియర్. సో దట్ మీన్స్ ద అట్ ఈక్విలిబ్రియం ద అమౌంట్ ఆఫ్ సాలిడ్, సో అమౌంట్ ఆఫ్ సాలిడ్ అలానే అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ కూడా, ఇవి రెండు కూడా దే ఆర్ బికమింగ్ కాన్స్టెంట్. ఇవి కాన్స్టెంట్ అవ్వడం వల్ల నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈ కంటైనర్లో మారకుండా ఉండడం వల్ల ద కలర్ ఇస్ బికమింగ్ కాన్స్టెంట్. ఐ మీన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద కలర్ ఇస్ బికమింగ్ కాన్స్టెంట్. అంటే పింక్ అంటే ఒకే రకమైన పింక్, అంటే ఒక వైలెట్ కలర్ అంటే ఒకే రకమైన వైలెట్ కలర్తో ఉంది. అలా అని ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద కలర్ కొంచెం లైట్ వైలెట్గా ఉండొచ్చు, లేదంటే డార్క్ వైలెట్గా ఉండొచ్చు. అవి రెండు కూడా ఎప్పుడు మారుతాయంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద concentration of the iodine, the amount of iodine in this gaseous state. Did you understand this? So ఈ particular state ni manam equilibrium state ani pilustam. Is this clear? Understood? So we have defined equilibrium states for different substances. So we have looked at where you have solid that was converting into liquid. So ఈ particular case లో we have discussed about equilibrium. అలానే ఒక లిక్విడ్ గ్యాస్ ఈక్విలిబ్రియం కూడా డిస్కస్ చేసాం. లిక్విడ్ ఇస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ గ్యాస్ అండ్ ద గ్యాస్ ఇస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ లిక్విడ్. ఈ ఈక్విలిబ్రియం కూడా డిస్కస్ చేసాం. అండ్ దాంతో పాటుగా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద వన్ మోర్ థింగ్, సో అబౌట్ ద సాలిడ్ విచ్ ఇస్ అగైన్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ గ్యాస్. సో ఈ మూడు రకాల ఈక్విలిబ్రియం గురించి డిస్కస్ చేసాం. Okay, did you understand till here? So ఈ particular equilibriums లో, okay, so one thing is, so what is the forward direction here? ఇక్కడ forward direction is exothermic, backward direction is endothermic, మళ్ళీ ఇక్కడ forward direction is my bad, ఇక్కడ ఏంటంటే సాలిడ్ని లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే you need energy, so it is endothermic. అదే లిక్విడ్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జోథర్మిక్, ఇట్ రిలీజెస్ ఎనర్జీ. అలానే ఒక లిక్విడ్ని గ్యాషెస్గా మార్చాలంటే యూ నీడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇట్ ఈస్ ఎండోథర్మిక్, ఇట్ అబ్జర్వ్స్ ఎనర్జీ, అందుకే ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. సో అలానే ఇఫ్ ద గ్యాస్ నీడ్స్ టు బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. దెన్ సిమిలర్లీ సాలిడ్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ గ్యాస్, దిస్ ఇస్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. అలానే గ్యాస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ సాలిడ్, ఇట్ ఈస్ exothermic process. Did you understand this? So now ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్స్లో ఏంటంటే, ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ బాయిలింగ్ వాటర్. మనం ఏం చేసాం ప్రీవియస్ కేసులో వాటర్ని బాయిల్ చేసాం.
So now if you want to boil this water more efficiently, okay, మనం ఏం చేస్తున్నామంటే there are different ways of boiling this water more efficiently. So can you tell me one way, ఒక్క వే చెప్పగలరా? So the one way of boiling water more efficiently is decreasing the vapor pressure. So ikkada vapor yokka pressure ante sorry, decreasing the atmospheric pressure. Atmospheric pressure ni nenu తగ్గించినట్లయితే నాకు వాటర్ అనేది ఇంకా తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గరే బాయిల్ అవుతుంది. That is one way of boiling water more effectively. Understood? ఓకే. సో ఇవన్నీ ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెసెస్ ఇవన్నీ కూడా they are actually moving towards equilibrium. So what are happening in this whole systems? ఇవన్నీ కూడా they are always wanting to get into a state of equilibrium. అంతే కదా? సో నేను సాలిడ్ తీసుకున్నా, that is converting into a liquid and finally it is reaching equilibrium. And సిమిలర్గా ఒకవేళ నేను ఇక్కడ లిక్విడ్ మాత్రమే తీసుకున్నా కూడా అట్ 0 degrees Celsius that will have the tendency to get into some solid state. So here also equilibrium is also reached in the backward direction. మనం ప్రీవియస్గా ఒక సాలిడ్ తీసుకొని ఈ ప్రాసెస్ని చూసాం. సో అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హియర్ ఇస్, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను ఇనిషియల్గా ఏం చేశాను, ఇక్కడ లిక్విడ్ తీసుకొని ఐ హ్యావ్ వెయిటెడ్ ఫర్ దిస్ ప్రాసెస్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు వాటర్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. ఒకవేళ ఇలా కాకుండా నేను రివర్స్ ప్రాసెస్ కూడా చూడొచ్చు. అంటే ఇక్కడ నేను ఓన్లీ గ్యాస్ తీసుకున్నా కూడా ద గ్యాస్ విల్ హ్యావ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు లిక్విడ్ స్టేట్. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇలా గ్యాస్ మొత్తం కూడా కొంతవరకు దట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు లిక్విడ్. ఇట్ విల్ ఆబ్వియస్లీ స్టార్ట్ టు కండెన్స్. యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్? మనకు వాటర్ అనేది కండెన్స్ అవ్వడం మనం నార్మల్గా కూడా చూస్తుంటాం. సో కొంతవరకు కండెన్స్ అవుతుంది. సో ఎంతవరకు కండెన్స్ అవుతుంది? సో ఇనీషియల్గా చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఏమవుతుందంటే ఈసారి ఇది ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ హోల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఓన్లీ గ్యాస్ తీసుకున్నాం కనుక దిస్ బికమ్స్ అవర్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్. సో ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ విల్ బి డామినేటింగ్. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ వాటర్ పెరిగే కొద్దీ ద వాటర్ విల్ ఆల్సో గెట్ ద టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు గ్యాషియస్ స్టేట్. అంటే ద ఈక్విలిబ్రియం క్యాన్ బి అటైన్డ్ ఇన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్స్. సో ద స్టేట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం క్యాన్ బి అటైన్డ్ ఇన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, state of equilibrium, okay, can be attained in any direction. Any directions. Is this clear? Understood? So this is something you have to remember. Now we will look at the dissolution part. Okay, that means equilibrium in dissolution. So first thing manam solid in liquids చూస్తాం. ఓకే, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు దిస్ ఇస్, నేను షుగర్ విత్ వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దట్ విల్ సర్వ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. సో నార్మల్గా ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ హియర్. ఓకే, ఒక సాలిడ్ని నేను ఒక లిక్విడ్లో డిజాల్వ్ చేశాను అనుకోండి, సో ఆ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే నేను ఎనర్జీ ఇస్తున్నాను సిస్టమ్కి. ఎనర్జీ సిస్టమ్కి ఇస్తే సిస్టమ్ అనేది ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇది లిక్విడ్గా మారుతుంది. కానీ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఏంటంటే ఒక సాలిడ్ని మనం లిక్విడ్లో డిజాల్వ్ చేయాలంటే కొన్ని కేసెస్లో మనకు ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవ్వచ్చు, కొన్ని కేసెస్లో మనకు ఎనర్జీ అనేది అబ్జర్వ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా జరగచ్చు. సో దట్ మీన్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ మైండ్, dissolution of solid in liquid. Okay, ఈ ప్రాసెస్ ఇట్ క్యాన్ బి exothermic or endothermic or ఈ విషయాన్ని మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకొని తీరాల్సిందే. ఓకే, సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ ప్రాసెస్ మచ్ బెటర్గా అర్థం చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ హియర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ సిస్టమ్, హియర్ డిజల్యూషన్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ కంటైనర్. ఓకే, సో నార్మల్గా ఈ కంటైనర్లో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వాటర్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాటర్. ఓకే, సో ఈ వాటర్లోకి నేను ఏం చేస్తున్నాను,
ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ సాలిడ్ దట్ ఈస్ మై షుగర్. సో దీంట్లోకి నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ షుగర్ ఇన్ టు ఇట్. సో కొంత షుగర్ని నేను యాడ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు షుగర్ని నేను దీంట్లోకి వాటర్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ హోల్ సిస్టమ్ ఇస్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. ఇదంతా కూడా ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉందన్నాను. సో ఇనీషియల్గా ఏం జరుగుతుందంటే నాకు వాటర్ అనేది షుగర్ని డిజాల్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో డిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర వాటర్ విల్ స్టార్ట్ టు డిజాల్వ్ దిస్ షుగర్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్, సాచురేషన్ అండ్ సూపర్ సాచురేషన్. సో అన్సాచురేషన్ అంటే ఏంటంటే the state of the solution at which it can dissolve the solute in it. So unsaturated state ante entante it is referred to as the state of the system where the system is dissolving the solute into it. Ante this solution will have the capacity to dissolve even more amount of sugar. So initial ga manaku oka water when I am adding into sugar, this will be an unsaturated solution. సో ఇనీషియల్గా ఇది ఒక అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇది ఒక అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. సో ఇటువంటి అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్లో ఓకే దీని గనుక లెట్స్ సే ఐఎమ్ కీపింగ్ ఆన్ యాడింగ్ దిస్ షుగర్. సో ఏం జరుగుతుంది? ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ద వాటర్ విల్ హ్యావ్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ షుగర్ ఇన్ ఇట్ వేర్ ద షుగర్ విల్ నో మోర్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్. ఇంకా వాటర్లో షుగర్ అనేది డిజాల్వ్ అవ్వడం జరగదు, అది ఆగిపోతుంది. దట్ మీన్స్ ఆ పర్టిక్యులర్ స్టేట్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సాచురేటెడ్ స్టేట్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. క్లియర్? దట్ మీన్స్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సబ్స్టెన్స్ విల్ రీచ్, దిస్ పర్టిక్యులర్ సొల్యూషన్ విల్ రీచ్ a saturated state. So here I have the same water plus sugar. Okay, so this has reached a state that I am calling it as what? Saturated solution. So ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఓకే ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఏంటంటే solute, no more amount of solute can be dissolved in the solution. No more amount of solute can be dissolved in solution. ఓకే, ఇది స్లోగా ఈ పర్టికులర్ స్టేట్కి రీచ్ అయిపోతుంది. సో ఇలా రీచ్ అయింది అంటే వై దెర్ ఈస్ నో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఈస్ బీయింగ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్? దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. సో ఇక్కడ నేను ఎంత మళ్ళీ షుగర్ యాడ్ చేసినప్పటికీ కూడా అది డిజాల్వ్ అవ్వట్లేదు. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇస్ ఒక ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? దెర్ ఈస్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఈస్ అటైన్డ్. ఈ సొల్యూషన్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఇస్ అటైన్డ్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఓకే సో హియర్ ద షుగర్ ఇస్ ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్ that is getting into equilibrium with the sugar in the aqueous solution. So that means sugar okay in the solid state is getting into equilibrium with the sugar in the liquid state. ఇంట్లో ఇది డిజాల్వ్డ్ షుగర్, ఇదేమో సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్న షుగర్. సో ఒక్కసారి ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ షుగర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఈ స్టేట్లో మనకు రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఆర్ బికమింగ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఒక్కసారి ఈ స్టేట్ రీచ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ద రేట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ విల్ స్టాప్. సో ఏ కండిషన్లో స్టాప్ అవుతుంది? సో ద డిజల్యూషన్ విల్ స్టాప్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్. డిజల్యూషన్, I should not say dissolution stop. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ దగ్గర ద రేట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్
ఓకే, అంటే ద రేట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ అంటే ద సొల్యూట్ getting into solution will become equal to the rate of crystallization. What is it? Rate of crystallization. అంటే ఈ షుగర్ ఏదైతే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉందో అట్ ద సేమ్ రేట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బ్యాక్ దిస్ పర్టికులర్ సాలిడ్. సో రేట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు rate of crystallization. Rate of crystallization. So this is for a given solution. So ante ikkada ela aithe rate of crystallization where the solution is getting in the backward direction. Okay, I'll write it with the same green color. So here the solution, okay, దీంట్లో ఏదైతే సాలిడ్ ఉందో the solid is converting into solute which is in the solid state. Understood? Yes. The solid that is present in the solution, the solute that is present in the solution. Instead of writing solute, 1 minute, I'll change it. So here the solution is converting into the solute crystals. Okay, so this is the condition for the dissolution. సో ఈ అందుకనే మనకి ఏంటంటే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ దగ్గర రేట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్, రేట్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నాయి కనుక ఈవెన్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎనీమర్ అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్, నో డిజల్యూషన్ విల్ అకర్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఒక్కసారి మనకు ఒక సొల్యూషన్ అనేది సాచురేటెడ్ స్టేట్ రీచ్ అయితే, so it is very clear that the amount of sugar in the given solution at constant temperature is constant. Ante. So that means e condition dagare I can say that, what can I say? In a saturated solution I can say condition enti ikkada, okay, at constant temperature, oka particular temperature dagara, at constant temperature, okay, amount of solute in solution is constant. ఇది మారదన్నమాట, ఎంత అయితే ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? సో కొన్నిసార్లు మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ మేకింగ్ గులాబ్ జామున్? మీలో ఎంతోమంది గులాబ్ జామున్ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అండ్ ఐ నో దట్ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ అట్ యువర్ హోమ్ how you normally prepare gulab jamun. So gulab jamun prepare చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దే ప్రిపేర్ ద షుగర్ సిరప్. సో షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాటర్ తీసుకొని స్లోగా షుగర్ యాడ్ చేస్తూ ఆ టెంపరేచర్ని, వాటర్ని వేడి చేస్తూ తిప్పుతూ ఉంటారు. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ దిస్? ఇలా ఎందుకు చేస్తారు? వై దే ఆర్ హీటింగ్ దట్ వాటర్? వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ హీటింగ్ వాటర్? అలానే వాటర్ని చల్లగా పెట్టేసి ఈ షుగర్ని డిజాల్వ్ చేసేసి దాంట్లో ఇలా వేడి చేసిన వన్స్ ద the gulab jamun, the balls that you make, after that you can use those, you can directly add into the cold sugar solution directly, right? You go into the sugar syrup directly, right? కానీ ఏం చేస్తామంటే దాన్ని హీట్ చేస్తాం. సో హీట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే the capacity of this particular solution to dissolve this solute will start to increase. అంటే ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట. వాట్ మీన్స్ వాట్? విత్ టెంపరేచర్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ డిస్టర్బ్. ఓకే, సో ఒక్కసారి ఇలా సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఈ షుగర్ కేస్లో నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు నాకు డిజల్యూషన్ అనేది పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్. ఇది ఎందుకు పెరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఆల్ దిస్? అన్నీ కూడా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లీ చాటలియర్స్ ప్రిన్సిపల్. సో లీ చాటలియర్స్ ప్రిన్సిపల్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ ప్రిన్సిపల్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎందుకు ఒక సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్న సిస్టమ్, ఆ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్న సిస్టమ్ని మనం కనుక డిస్టర్బ్ చేసినట్లయితే, ఓకే, ఆ సిస్టమ్ వచ్చి మనం ఏదైతే ఆ సిస్టమ్కి
సర్టెన్ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసామో ఆ డిస్టర్బెన్స్ని ఆ సిస్టమ్ నల్లిఫై చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అది ఎలా ప్రయత్నిస్తుంది, అలా ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ సిస్టంలో జరిగే చేంజెస్ ఏంటి అన్న విషయాలన్నీ కూడా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ అబౌట్ ద లీ-చాట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్. సో నార్మల్గా ఇక్కడ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ షుగర్ ఏంటంటే, సో ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకి డిజల్యూషన్ ఆఫ్ షుగర్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, నేను ఇక్కడ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను, డిజల్యూషన్ ఆఫ్ షుగర్ కూడా నాకు ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్న విషయాన్ని నేను లీ-చాట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ ద లెక్చర్ 3. This is the first lecture. Second and third lecture, I am going to give you the reason why this happens and what is the reason that explains this increase in dissolution with temperature. అసలు టెంపరేచర్ నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎందుకు షుగర్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వాలి, ఆ అవసరం ఏంటి? డిజాల్వ్ కాకుండా ఉండొచ్చు కదా. అదేదో నేను టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేస్తే వాటర్ డిజాల్వ్ అవ్వచ్చు కదా. సో ఎందుకు ఆ షుగర్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మాత్రమే ఆ షుగర్ డిజాల్వ్ అవుతుంది అన్న విషయాలన్నీ కూడా లెక్చర్ 3లో తెలుసుకుందాం. రైట్? యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దాట్. సో దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ the equilibrium state is obtained in a given solution. Understood? So normalga the equilibrium in a solution, in a solid and liquid solution, I mean like when a solid is dissolved in liquid, the equilibrium state is defined at the saturated state. So ikkada saturated state is nothing but the equilibrium state anamata. So whenever the solution is in the saturated state, this tells us that the sugar that is present in the solid state is in equilibrium with the sugar that is present in the liquid state. So ee conditions దగ్గర that will be the case, and this is the other condition also that you will have. Understood? Okay, so then we will try to understand one of the most important, that is equilibrium in dissolution of gases in liquids. ఓకే, సో ఈక్విలిబ్రియం అండ్ డిజల్యూషన్. సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే ప్రీవియస్ కేస్లో ఒక సొల్యూట్ని మనం సాలిడ్గా తీసుకున్నామో, ఈ పర్టికులర్ కేస్లో మనం సొల్యూట్ని గ్యాస్గా తీసుకుంటాం. సో వీఆర్ డిజాల్వింగ్ వాట్? గ్యాస్ is dissolved in liquid. Okay, so ee particular case ki manaku vachesariki, can you tell me one of the best example where there is some dissolved gas in a given liquid? Enno examples iyachu. If you are talking about the day to day examples, the best examples entante mee soft drinks. What are those? Your soft drinks. మీ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కావచ్చు. ఓకే, దట్ మీన్స్ యువర్ సోడా క్యాన్స్, ఎనీథింగ్. దోస్ ఆర్ రెఫర్ టు ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇన్ ద లిక్విడ్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ మచ్ బెటర్. సో నేను ఒక సాఫ్ట్ డ్రింక్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఐ వాంట్ యువర్ అబ్జర్వేషన్. సో నార్మల్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్ని, so let's say I'm taking this particular soft drink. Okay, first thing I will tell you, I will talk about the dissolution. అసలు ఒక గ్యాస్ అనేది ఒక లిక్విడ్లో డిజాల్వ్ అవ్వాలంటే దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందో మాట్లాడిన తర్వాత we will talk about the changes of dissolution. అంటే డిజల్యూషన్ మారుతుందా, తగ్గుతుందా, పెరుగుతుందా అన్న విషయాల్ని మాట్లాడదాం. నార్మల్గా the dissolution of the gas in liquid is explained by Henry's law. So there is a law that is known as Henry's law. సో ఈ హెన్రీస్ లా ఏం చెప్తుందంటే, ఓకే, ఒక గ్యాస్ అనేది ఒక పర్టిక్యులర్ లిక్విడ్లో కనుక మనం డిజాల్వ్ చేయాలి అని అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ ద లిక్విడ్, ఓకే, సో దట్ మీన్స్ లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్, amount of gas in liquid, okay, this is directly proportional to the pressure exerted by the same gas on that particular liquid. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, if I increase the pressure of the gas
to dissolve this particular gas in this particular liquid. Ante let's say I'm having one closed container. Okay, best example చెప్తాను వినండి. So normal గా let's say this is my cylinder. ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. ఇది కంపల్సరీ మీలో ఎంతో మంది చేసే ఉంటారు. ఐ నో దిస్ ఫర్ ష్యూర్. ఎప్పుడైనా మీరు హ్యావ్ యూ డ్రాంక్ సమ్ సోడా? అంటే ఎప్పుడైనా నార్మల్గా ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సమ్ ప్లేస్ దే విల్ బీ సెల్లింగ్ యూ సోడా, రైట్? సో మీరు చూసినట్లయితే ఒక చిన్న బండి పెట్టుకొని ఉంటారు వాళ్ళు. సోడాని దే విల్ హ్యావ్ టు ఫిల్ దాట్ పర్టికులర్ వాటర్ విత్ సోడా అండ్ దే ఫిల్ ద గ్యాస్. మీకు లెమన్ సోడా అంటే ఇది అలా ఇస్తూ ఉంటారు. ఒక గ్లాస్ తీసుకొని దాంట్లో లెమన్ వేసి సాల్ట్ వేసి ఆ సోడా ఇస్తూ ఉంటారు. సో మీరు అన్న గ్యాస్ ఎక్కువ పట్టన్నా అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడన్నా విన్నారా ఈ మాట? ఖచ్చితంగా వినే ఉంటారు. నేను ఎంతోమందిని చూశాను, అంతెందుకు నేనే చూశాను. ఓకే, ఐ హ్యావ్ డ్రంక్ దిస్ సోడా సో మెనీ టైమ్స్. ఓకే, ఐ ఆస్ హిమ్ లైక్ ప్లీజ్ ఫిల్ ద గ్యాస్ బెట్ మోర్, అంటే గ్యాస్ ఎక్కువ పట్టండి అని చెప్తాం. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? వై ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ హిమ్ టు ఫిల్ మోర్ గ్యాస్? ఎందుకు అడుగుతున్నారు అసలు? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వెన్ యూ ఆర్ ఫిల్లింగ్ దిస్ పర్టికులర్ బాటిల్ విత్ మోర్ గ్యాస్? అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే అక్కడ ఎక్కువ గ్యాస్ కానీ ఫిల్ చేస్తే నాకు ఆ పర్టికులర్ వాటర్లో గ్యాస్ ఎక్కువ డిజాల్వ్ అవుతుందనే కదా, అదే కదా, అందుకనే చెప్తున్నారు కదా మీరు. ఆలోచించండి. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్. ఒక జనరల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ మీరు అన్న గ్యాస్ ఎక్కువ పట్టన్నా అని ఎందుకు చెప్తారంటే యూ థింక్, యూ బిలీవ్ దట్ అండ్ యూ నో దట్ అండ్ దట్ యూ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్ దట్ ఈస్ గైడెడ్ బై దిస్ హెన్రీస్ లా. బికాస్ ఆఫ్ ద హెన్రీస్ లా యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ద పర్సన్ టు ఫిల్ మోర్ గ్యాస్. ఎందుకంటే అసలు మీకు తెలియకుండానే దాంట్లో ఎక్కువ గ్యాస్ పట్టు అని చెప్తున్నారు. అలా ఎక్కువ గ్యాస్ పట్టిన దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. సో ఎందుకు మీరు ఆ పదం వాడుతున్నారు అనేది మీకు తెలియకుండానే యూ నో హెన్రీస్ లా, బట్ యూ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై దెర్ ఇస్ మోర్ గ్యాస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ లిక్విడ్. సో చెప్తాను చూడండి. సో ఇది ఒక సిలిండర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ స్మాల్ బాటిల్. యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ద గాయ్ టు ఫిల్ ద గ్యాస్, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? దీంట్లో నార్మల్గా ఆయన ఏం చేస్తారంటే వాటర్ తీసుకుంటారు. ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై వాటర్. ఓకే, సో ఇలా వాటర్ తీసుకుంటారు. సో ఇలా వాటర్ తీసుకొని ఆ సాల్ట్ సోడా చేసే ముందు ఇలా వాటర్ తీసుకుంటారు. దీన్ని తీసుకెళ్ళి దే విల్ ట్రై టు ఫిల్ ద గ్యాస్ ఇన్ ఇట్. అంటే ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే if he increases the pressure here, if more is the pressure here, నార్మల్గా చెప్పాలంటే he will actually maintain this pressure. ఒక పర్టికులర్ ప్రెషర్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. దెర్ ఇస్ ఏ ప్రెషర్ గేజ్ ఆల్సో, హీ విల్ మెయింటైన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రెషర్. సో ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎంత గ్యాస్ అయితే డిజాల్వ్ అవుతుందో అంతే గ్యాస్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. సో నార్మల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ నాకు కనుక ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎంప్టీ స్పేస్, సో ఆబ్వియస్గా దిస్ ఇస్ వాట్ empty space, right? So all this is the empty space. So ఇది ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ మాత్రం మనం ఏం చేస్తున్నాం, ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒక సోడా పట్టేటప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రెషర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్. ఇక్కడ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆబ్వియస్గా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా కొంత తక్కువ ప్రెషర్ ఉంది అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లెస్సర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ విల్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వాటర్. ఓకే, సో తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాత్రమే ఇక్కడ డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అదే కనుక ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్నింది అనుకోండి, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ విల్ స్టార్ట్ టు డిజాల్వ్. సో ద dissolution of this particular gas, that is your carbon dioxide, into this particular water, the amount of gas in water, this depends upon the pressure exerted by the gas inside this particular container. So if the partial pressure of this gas increase is directly proportional to the pressure of the gas on liquid. అంటే ఈ ప్రెషర్ కనుక నేను ఇంక్రీజ్ చేయగలిగినట్లయితే, లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్, యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ మోర్ ప్రెషర్. సో మోర్ ఇస్ ద ప్రెషర్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్. అంటే ఇక్కడ నేను తక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిల్ చేశాను అనుకోండి, ఆబ్వియస్గా ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ విల్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ విల్ ఆల్సో బీ లెస్.
So if I increase the pressure, if I increase the number of particles of carbon dioxide in this particular container, obviously the dissolution of this particular gas in this particular liquid will also be more. So this is very clear that if more is the pressure of the gas that is exerted onto this particular liquid, more will be the dissolution as per Henry's law. అర్థమైందా? సో ఈ హెన్రీస్ లా ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ నేను గ్యాస్ యొక్క ప్రెషర్ని పెంచినట్లయితే నాకు ఈ గ్యాస్ యొక్క డిజల్యూషన్ కూడా పెరుగుతుంది. This is one of the main reason why, if more is the pressure that is increased inside this particular bottle, more will be the dissolution of gas. So అక్కడ మీరు గ్యాస్ ఎక్కువ పడండి, you are asking him to increase the pressure, increase the more pressure so that more amount of gas is dissolved. So అప్పుడు మీకు ఏంటంటే you can enjoy the drink actually. Okay, so that is the reason why you ask him to fill it with more gas. So with increasing the pressure of the gas, you are increasing the amount of gas that is dissolved in this particular liquid. Understood? Is this clear? Okay, so this is the principle that actually governs the dissolution of a gas in this particular liquid. Okay, so now let's get back to ఇలా నార్మల్గా ఇదే కండిషన్స్లో ఇదే ప్రెషర్లో ఉంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ యాక్చువల్లీ పుట్ ఎ సీల్ టు ఇట్. నార్మల్గా యువర్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ హియర్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్ బై ఫిల్లింగ్ ఇట్ విత్ ఎ గ్యాస్. సో ఇక్కడ ఇనీషియల్గా చూసినట్లయితే 1 atmospheric ప్రెషర్ దగ్గర ఉంటుంది. సో ఇక్కడ గ్యాస్ ఫిల్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఏం జరుగుతుంది, ఆ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇఫ్ మోర్ ఈస్ ద ప్రెషర్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టికులర్ సిలిండర్, మోర్ విల్ బి ద డిజల్యూషన్ ఆఫ్ గ్యాస్. అలానే మీ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్కి వచ్చేసరికి, అందుకనే సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే మనకు ఈ గ్యాస్ అనేది ఈ పర్టికులర్ డ్రింక్లో డిజాల్వ్ అయి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్ డ్రింక్లో. సో హియర్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ సాఫ్ట్ డ్రింక్. సో ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్ వచ్చేసరికి నాకు ఇక్కడ ఇది డిజాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్గా దిస్ ఈస్ ఏ సీల్డ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్. సో ఇది సీల్డ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ నాకు లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై డ్రింక్. ఓకే, ఇది నా డ్రింక్. ఈ డ్రింక్తో పాటుగా ఐ హ్యావ్ గ్యాస్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ హియర్ అనుకోండి. ఇక్కడ గ్యాస్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ డిజాల్వింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్. సో దిస్ విల్ స్టాప్. అంటే నార్మల్గా ఒక సాఫ్ట్ డ్రింక్లో ఏంటంటే ఎంతైతే అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ డిజాల్వ్ అవుతుందో అంతే డిజాల్వ్ అవుతుంది ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ పర్టికులర్ సిలిండర్లో కనుక మీరు గ్యాస్ కానీ ఫిల్ చేసినట్లయితే, సో ద డిజల్యూషన్ విల్ ఇంక్రీస్ బట్ ఇట్ విల్ స్టాప్ అట్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్. సో ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని డిఫైన్ చేస్తాం. సో నార్మల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మీకు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో కూడా ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్, అంటే ఇక్కడున్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో హియర్ దెర్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ దిస్. ఓకే, దిస్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ఈక్విలిబ్రియం విత్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్. ఓకే, so this is one of the main reason you can only dissolve a specified amount of gas in a given liquid. ఒక లిక్విడ్లో మీరు స్పెసిఫైడ్ అమౌంట్ మాత్రమే డిజాల్వ్ చేయగలరు అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర మీరు ఎంత గ్యాస్ డిజాల్వ్ చేయగలరు అనేది కూడా ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్. మోర్ ఇస్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాస్, మోర్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ దట్ క్యాన్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద లిక్విడ్. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో నార్మల్గా అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఇలా మీకు ఈ పర్టికులర్ కంటైనర్లో కొంత గ్యాస్ని డిజాల్వ్ చేస్తారు, దీన్ని సీల్ చేసేస్తారు నార్మల్గా. ఓకే, సో ఇది అప్పుడు సీల్డ్ కంటైనర్. సో నౌ వాట్ డూ యూ డూ, యూ గో, మీరు కొనుక్కుంటారు. కొనుక్కున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే నవ్ యూ ఓపెన్ దిస్ డ్రింక్. నవ్ ఇట్ ఈస్ సీల్డ్ హియర్. ఓకే, ఇలా సీల్డ్ కొన్న దాన్ని నవ్ ఓపెన్ ద సాఫ్ట్ డ్రింక్. ఏం జరుగుతుంది మీకు ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఈస్ అబ్జర్వేషన్, దీన్ని ఒక్కసారిగా ఓపెన్ చేయగానే మీరు చూసే అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ద గ్యాస్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద డ్రింక్ విల్ స్టార్ట్ టు కమ్ అవుట్. అవునా? సో ఇనీషియల్గా దీంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఫిల్ అయ్యిందో ఆ గ్యాస్ ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, అబ్జర్వ్ దిస్,
ఇక్కడ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ డిస్టర్బ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈక్విలిబ్రియం, డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ ద లిక్విడ్. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఓకే గ్యాస్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఎ లిక్విడ్. ఈ ప్రాసెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఓకే ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఈ పర్టికులర్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ అంటే వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, యు ఆర్ డిజాల్వింగ్ ద సాలిడ్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్. సో ఈ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్లో నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేస్తే నాకు డిజల్యూషన్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు కూడా దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్? ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. అంటే ఒక గ్యాస్ని మనం లిక్విడ్లో డిజాల్వ్ చేస్తే ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే దిస్ ఇస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఒక్కసారిగా నేను దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాను ఏం జరుగుతుందంటే ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. సో వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్, ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ డిస్టర్బ్. సో హియర్ టేక్ దిస్ కలర్, ఇక్కడ మనకు ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్డ్. సో మనకి కంటైనర్ ఏదైతే ఉందో ద వన్ దట్ యు హ్యావ్ హియర్, వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్, దీని ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే దీంట్లో సేమ్ థింగ్ మీకు ఈ వాట్ ఎవర్ ద డ్రింక్ దట్ యు హ్యావ్, సాఫ్ట్ డ్రింక్, లిక్విడ్, ద లిక్విడ్ ఇస్ ప్రజెంట్. సో ఒక్కసారి దీన్ని ఓపెన్ చేస్తానే ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రెషర్డ్ కంటైనర్. ఇనీషియల్గా చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రెషర్డ్ కంటైనర్, ప్రెషర్డ్ కంటైనర్. సో మళ్ళీ ఒక్కసారిగా దీంట్లోకి ఏం జరుగుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ద పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద CO2 is decreasing. సో హియర్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ CO2 విల్ డిక్రీజ్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ కంటైనర్. సో ఇలా డిక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో ఆబ్వియస్గా దట్ మీన్స్ ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ లిక్విడ్ ఏం జరుగుతుంది, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఆబ్వియస్గా మనకు అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇన్ ద లిక్విడ్ మస్ట్ ఆల్సో డిక్రీజ్, ఎందుకంటే ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద గ్యాస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ లిక్విడ్ డిసైడ్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ దట్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద లిక్విడ్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఆబ్వియస్గా దీంట్లో ఉన్న గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో దట్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది. సో ఇఫ్ ద ప్రెషర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ యూ విల్ సీస్ ద బబుల్స్ కమింగ్. సో ఇక్కడ వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే డిజాల్వ్ ఉంటుందో దట్ విల్ స్టార్ట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్ లైక్ దిస్. యూ విల్ సీ దట్ బ్రిస్క్ ఎఫర్వెసెన్స్, ఇట్ విల్ బీ కమింగ్ అవుట్, ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద కంటైనర్. దీనికి గల కారణం ఏంటంటే దిస్ హెన్రీస్ లా. ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు ఎస్కేప్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్. మళ్ళీ ఇలా ఎస్కేప్ అయ్యి ఇట్ విల్ ట్రై టు రీఎస్టాబ్లిష్ ద ఈక్విలిబ్రియం. మళ్ళీ రీఎస్టాబ్లిష్ ద ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటంటే దాని అర్థం మళ్ళీ కొంత సమయం తర్వాత దీంట్లో ఎంతో కొంత గ్యాస్ మళ్ళీ డిజాల్వ్ అయ్యే ఉంటుంది, మ్యాండేటరీగా డిజాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా ఈ పర్టికులర్ వాటర్ మీద ఎంతో కొంత ప్రెషర్ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ మనం ఒక పర్టికులర్ వాటర్ని, ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్ డ్రింక్ని మనం ఓపెన్లో పెట్టినా కూడా దెర్ ఇస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ యువర్ సాఫ్ట్ డ్రింక్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. But that will be less based on the pressure. So more is the pressure here, more will be the carbon dioxide dissolved. Lesser pressure, lesser is the carbon dioxide. That is the reason you will not enjoy the drink once you open it and you leave it for some time where it is exposed to the atmosphere. దీని వల్లనే the gas అనేది దాంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది, because as per Henry's law that is how it is governed by. So this is governed by Henry's law. అర్థమైందా? So did you understand this process here? So now this carbon dioxide will tend to come out. So దీని యొక్క పార్షియల్ ప్రెషర్ అనేది మనకు తగ్గిపోతుంది. Understood? Clear? So this is the dissolution of the gas in the liquid. Now I have one more question for you. ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది నాకు ఇక్కడ. ఓకే, సో ద క్వశ్చన్ ఇస్, మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి, సో దిస్ ఈస్ ఎ సీల్డ్ కంటైనర్. సో ఇక్కడ సీల్డ్ కంటైనర్ అండ్ నేను ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ట్రూ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ నేను సీల్డ్ కంటైనర్ కాబట్టి ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఒక పర్టికులర్ ప్రెషర్ అనేది దీంట్లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక సీల్డ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్ మీరు ఎప్పుడన్నా గమనించినట్లయితే సాఫ్ట్ డ్రింక్ మీరు వెంటనే ఒక పర్టికులర్ లెట్సే అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆ సాఫ్ట్ డ్రింక్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అయితే ఎక్కువ గ్యాస్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ దిస్? ఖచ్చితంగా చూసే ఉంటారు. యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ దిస్ ఆల్సో.
ఓకే. సో తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మీరు దాన్ని వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మీరు తీసుకొని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ సీ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ అవుట్. డూ యూ నో ద రీజన్ వై? అంటే there is something that is happening inside this particular container. You know what happens with decrease in temperature? The dissolution of the gas into this particular liquid is increasing with decrease in temperature. So ante now I can say here that with decrease in temperature, okay, with decrease in temperature, what is happening to the dissolution of the gas? That is increasing. అందుకనే మనకు when the కూల్ డ్రింక్ ఈస్ మచ్ మోర్ కోల్డ్, అంటే బాగా దాన్ని చల్లగా ఉంచినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే యూ విల్ ఎంజాయ్ ద డ్రింక్. ఎందుకంటే ద డిజాల్వ్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్ దాట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ విల్ బీ మోర్. సో అంటే నార్మల్గా ఒక గ్యాషియస్ విషయానికి వస్తే విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ద డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ in the given liquid will actually increase. So that means here, can I write, okay, with increase in temperature, what's happening? Dissolution of gas in liquid is increasing. Understood? So this is what happening in a given soft drink. Ardhamainda? Is this clear? This is fun to know, right? I enjoy this. This is very nice to know that, you know, మనం రోజు చేసే ఎన్నో పనులు దే డిపెండ్ ఆన్ కెమిస్ట్రీ యాక్చువల్లీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్, రైట్? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్విలిబ్రియం అండ్ డిసల్యూషన్. అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సో వీ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్, we'll take one more example here. The other example that we are going to take is oxygen. What is it? Dissolved oxygen. So dissolved, ఇది మీకు క్లియర్గా dissolved oxygen in water. ఓకే, సో నార్మల్గా మనం చూసినట్లయితే వాటర్లో అంటే సీస్లో కావచ్చు, లేదంటే పాండ్స్లో కావచ్చు, లేక్స్లో కావచ్చు, మనకు దాంట్లో ఉండే ఆక్వాటిక్ అనిమల్స్ ఎన్నో కూడా. సో ఆల్ దోస్ ఆక్వాటిక్ అనిమల్స్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై వాటర్. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఒక సీ కావచ్చు, పాండ్, ఎనీథింగ్. సో నార్మల్గా లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ మై వాటర్, అండ్ ఈ వాటర్ దిస్ కుడ్ బి ఏ లేక్, లేదంటే ఒక రివర్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇది ఒక సీ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇది ఒక ఓషన్ కూడా అవ్వచ్చు. ఏదైనా సరే ఇది ఒక పర్టికులర్ వాటర్. సో బేసికలీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాటర్. సో వాటర్ అనేది ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అట్ నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్. సో నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అనుకుందాం. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మనకు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు కూడా 1 atmosphere, అంతేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ప్రెషర్. సో దిస్ ఇస్ ద pressure of the atmosphere. Pressure of atmosphere అంటే this is nothing but 1 bar అని కూడా మనం పిలుస్తాం. 1 bar or 1 atmosphere, both are one and the same. So normal room temperature దగ్గర అంటే that means I'm talking about maybe 298 Kelvin దగ్గర అనుకుందాం. That is around what? 25 degrees Celsius. So this is normal room temperature. That is 25 degrees Celsius. So 25 degrees Celsius దగ్గర, ఓకే, సో ఒకటేంటంటే ప్రెషర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఏంటంటే దట్ విల్ హ్యావ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దట్ విల్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్. సో ఇఫ్ దిస్ గ్రీన్ కలర్డ్ వన్స్ ఆర్ ఆక్సిజన్స్, ఇది ఆక్సిజన్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ మై ఆక్సిజన్. మనం ఎన్నోసార్లు న్యూస్లో వింటుంటాం, ఓకే, సో ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ యునో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పి మనం ఎన్నో సార్లు ఇది వింటూనే ఉంటాం. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపన్స్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్? అసలు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయితే మన వాతావరణానికి, మన నేచర్కి జరిగే డ్యామేజ్ ఏంటో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్. నార్మల్గా మనం చూసినట్లయితే మన భూమి మీద, okay, if 1/4 of it is actually land, we know that 3/4 of it is water.
అంటే ఎన్నో జీవులు ఈ ప్రపంచంలో నీళ్లలో బ్రతుకుతున్నాయి. అవెన్నో కూడా దే ఆర్ సర్వైవింగ్ విత్ ఆక్సిజన్. హౌ దే ఆర్ సర్వైవింగ్? దే ఆర్ సర్వైవింగ్ విత్ ద డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద వాటర్. ఓకే, వాటర్లో డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఉంది కనుక ఆ ఆక్సిజన్ అవి తీసుకొని అవి బ్రతుకుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ యువర్ ఎర్త్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. అంటే వాటర్ టెంపరేచర్స్ ఏమవుతున్నాయి? ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో దాట్ మీన్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్? టెంపరేచర్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ అనుకోండి. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇక్కడ జరిగే డ్యామేజ్ ఏంటంటే, వాటర్ మనం ఇంతకు ముందే చూసాం. ఒకటేంటంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది కాన్స్టెంట్. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్, నో వరీ అబౌట్ దిస్ ప్రెషర్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు ప్రెషర్ 1 atmosphere ఉంటుంది. సో వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ప్రెషర్. కానీ ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న పాయింట్ చూసాం. విత్ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ ద లిక్విడ్ విల్ యాక్చువల్లీ, with decrease in temperature, dissolution of the gas in the liquid will increase. అదే గనక if I increase the temperature, so this tells us that they are inversely proportional. They are inversely proportional. Inversely proportional అంటే నేను ఒక గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ గ్యాస్ని ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డిజాల్వ్ ఇన్ ఇట్, దీని యొక్క టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేస్తే ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ విల్ బీ మోర్. సో ఇక్కడ నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ కంటైనర్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో ఇనీషియల్గా నాకు ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఆల్ మై డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్, దిస్ గ్రీన్ థింగ్ రిప్రజెంటింగ్ మై డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనేం చేశాను? టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. సో టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు దీంట్లో జరిగే చేంజ్ ఏంటో చెప్పగలరా? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్, వాటర్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఇనీషియల్గా వాటర్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఆల్ దిస్ ఇస్ వాటర్. కానీ ఏం జరుగుతుందంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఎందుకు తగ్గిపోతుంది? వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ టు దిస్ ఆక్సిజన్? వై ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద వేపర్. సో ఇలా ఆక్సిజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోయి దట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. సో ఇలా అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చేస్తుంది ఆక్సిజన్, ఇది ఎక్కడికి పోవట్లేదు. సో దీంట్లో అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇంతే ఆక్సిజన్ ఉంది. సో నౌ ద సర్వైవల్ బికమ్స్ మోర్ డిఫికల్ట్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇఫ్ విత్ టెంపరేచర్, లెసర్ టెంపరేచర్, మోర్ ఆక్సిజన్. సో టెంపరేచర్ నేను ఇంక్రీజ్ చేసిన దానివల్ల ఏం జరిగింది? నాకు ద గ్యాస్ దట్ ఈస్ మై ఆక్సిజన్, ఓకే, ఈ ఆక్సిజన్ ఇస్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ వాటర్. ఎందుకు ఎస్కేప్ అవుతుంది? ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ వాటర్. ద రీజన్ వై ఇట్ ఎస్కేప్స్, ఇది ఎందుకు ఎస్కేప్ అవుతుంది అని అంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అనేది ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. అంటే ఒక గ్యాస్ని మనం వాటర్లో డిజాల్వ్ చేయాలంటే దట్ ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జోథర్మిక్. దట్ మీన్స్ మనం వాటర్లో గనుక ఆక్సిజన్ని డిజాల్వ్ చేస్తే, ఓకే, ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ గవర్న్స్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కనుక దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకి ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేస్తేనే మనకు ప్రాసెస్ అనేది డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ పెరుగుతుంది. ఇది ఎందుకు పెరుగుతుంది అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు. మళ్ళీ లీచాట్లియస్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ రీజన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు దేర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వై ద డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ ఇన్ ద వాటర్ విల్ ఇంక్రీజ్ విత్ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. దట్ ఈస్ గవర్న్ బై లీచాట్లియస్ ప్రిన్సిపల్. అంటే మనం ఇక్కడ టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసిన దానివల్ల ఏం చేసామంటే ఇక్కడ ఒక్కసారిగా ఏదైతే వాటర్ అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందో విత్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ఆక్సిజన్, ఇది ఏదైతే ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందో ఈ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ని మనం తగ్గించడం వల్ల ఈక్విలిబ్రియంని డిస్టర్బ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ని తగ్గించినప్పుడు ఈక్విలిబ్రియంని డిస్టర్బ్ చేస్తాం. అది ఈక్విలిబ్రియంని రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఆక్సిజన్ని దీనిలోకి డిజాల్వ్ చేసుకుంటుంది. అది ఎందుకు చేస్తుంది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సో హియర్ ఇఫ్ ఐఎమ్
increasing the temperature, what is happening to the amount of oxygen that is dissolved in water? It is decreasing. That is escaping into the atmosphere because of అందువల్ల ఏం జరుగుతుంది, నాకు వాటర్లో amount of oxygen is decreasing in water. Correct? So now the amount of oxygen is decreasing in water with increase in temperature. So this is causing, you know, a huge difficulty for aquatic animals to survive. So manaku ee animals anedi survive avvalante they need oxygen. So if they don't have oxygen, there were so many things I have seen in the news also that was related to this. So manaku oceans yoka temperatures పెరగడం వల్ల the species that are present in the oceans, they are not able to survive with increase in temperature because of the decrease in the amount of oxygen in the water. Okay, ఇది ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేది I will be explaining you when we are talking about the Lee-Chatelier's principle. Understood? Clear? That means ఇక్కడ నేను డిజల్యూషన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే I have to decrease the temperature. I have given you certain live examples. So that is the reason నార్మల్గా ఒక సాఫ్ట్ డ్రింక్లో నేను ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ వాటర్లో డిజల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ డిక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్. సో వెన్ ఐ డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, ద డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్ హ్యాస్ increased. అదే గనక నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ద డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ గ్యాస్ యాక్చువల్లీ డిక్రీజ్. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? సో దిస్ కన్క్లూడ్స్ ద సెషన్ ఆఫ్ లెక్చర్ 1 ఈక్విలిబ్రియం. సో ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం గురించి ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎక్సెప్ట్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఒక ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్ని మనం డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా దే విల్ టెండ్ టు రీచ్ ఈక్విలిబ్రియం. అదైతే నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. సో హియర్ ఐ ఆల్వేస్ టోల్డ్ యూ దట్ ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఇక్కడ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దే ఆల్వేస్ టెండ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ఈక్విలిబ్రియం. అలానే ఒక సిస్టంలో మనం డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసినా కూడా ఆ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్కి రీచ్ అవ్వడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అది ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ సిస్టంలో కొన్ని చేంజెస్ జరగచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై Lee-Chatelier's principle. We will look at that principle in the lecture 3. So next session lo we'll try to understand completely about chemical equilibrium in depth, very clearly what is chemical equilibrium, what is equilibrium constant, everything, different types of chemical equilibrium అంటే homogeneous, heterogeneous, వాటిలో ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కంట్రోల్స్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. Until then, thank you so much. Until then, take care, bye bye, and I'll see you in the next session. That would be tomorrow. Bye bye.